Приветствовать вас всех на нашем втором вебинаре, в этот раз посвященному Ирландии, точнее западной части Ирландии, а также мы виртуально побываем с вами в городе Дублин, это уже на востоке острова. Северная, вот тут, если посмотрите на карту, я вожу курсором, северная часть Ирландии у нас относится к Великобритании, но по Северной Ирландии мы подготовили отдельный вебинар, который пройдет в понедельник, так что подключайтесь, будем очень рады. Хочу сейчас представить всех участников, сегодняшних участников ирландского вебинара, или виртуального, так скажем, семинара. С нами сегодня Елена Мур, основатель компании нашей Collection-Consulting, Ольга, сертифицированный гид по Ирландии с 10-летним стажем. Сегодня Ольга с нами, к сожалению, только на звуковой связи, на аудиосвязи. Также наши английские партнеры. Это 3 отеля. Ирландские партнеры. Ирландские партнеры, прошу прощения. В смысле, говорить они с вами будут по-английски, не по-ирландски. Значит, 3 отеля у нас сегодня с вами. С нами Эван из отеля Трамп, с нами Шейн, прошу прощения, Эван, и еще также Маркос с нами из Global Sales по отелям Трамп, он тоже скажет пару слов чуть-чуть попозже. С нами Шейн из отеля Ashford Castle, и Руси из отеля Мэриан из Дублина. И также я, Добролюбова Анна, меня все вы тоже знаете. Вебинар будет проведен, мы уже сказали, как на русском, так и на английском языках. Ольга будет говорить по-русски, отели по-английски. Если что-то непонятно, пожалуйста, нам пишите, говорите, и в конце у нас будут вопросы-ответы, как обычно. Также у нас для вас будет в конце этого небольшого вебинарчика сюрпризики от отелей, так что просим вас быть внимательными. Будут отели задавать несколько вопросов, и кто на них ответит, тот получит сюрприз. Как в прошлый раз, я буду листать слайды и курсором также показывать на картинках некоторые моменты, о которых будет говорить Ольга. Отели будут сами вам листать слайды. Наша презентация в этой стране у нас сегодня чуть побольше. Вот, но надеюсь, что вам очень понравится. Итак, мы начинаем. Первое слово предоставляется нашему гиду Ольге. Ольга, мы вас слышим. Да. Добрый день. Меня зовут Ольга, я работаю в Ирландии гидом уже свыше 10 лет, и сегодня расскажу вам об этой прекрасной стране. Называют очень часто Ирландию изумрудным островом. Перед вами один из видов нашей прекрасной страны, хотя климат Ирландии и пейзаж Ирландии очень разнообразный. Мы можем себе представить, здесь вегетация и цветение идет круглый год. С нами такие шутки играет западное ответвление Гольфстрима, которое обогревает Ирландию с западной части. Но прекрасные долины, равнины в центральной части, гористая поверхность на западе и на востоке дают нам представление об этой небольшой, но очень красивой стране с очень интересным прошлым и не менее интересным настоящим. Посмотрите, пожалуйста, на карту. Сегодня наш маршрут будет начинаться от отеля Шеннон, это самый ближайший, от аэропорта Шеннон, простите, это самый ближайший аэропорт к 2 отелям, которые находятся, про которые мы сегодня будем вам рассказывать, на западе острова. Рядом с аэропортом мы можем заехать в замок Бунрати, про который вам расскажет тоже, что нам скажет Эван. Мы с вами перенесемся на скалы Мохер, также очень интересные 3 острова Аран, Дальмен а также у нас дальше по маршруту через Галвей, Ашфорд Касл
И уже от Ашфорд Касл мы с вами переедем напрямую в центр столицы Дублин. Когда наши гости прибывают в Шеннон, опять Ольга, вам слово. Да. Когда наши гости прибывают в аэропорт, международный аэропорт Шеннон, от него рукой подать где-то 30 минут езды, и мы окажемся в замке Бунрати. Вот по центру самый верхний слайд, это замок 15 века. Здесь правили могущественные кланы Макнамары. Замок интересен тем, что вот дает нам представление правый слайд вверху. Здесь все предметы аутентичные 15-16 веков, мебель, предметы интерьера дают нам представление о том, как жили не только властители, не только ирландские эрлы со своим двором, но также как жили их семьи, леди в замке, весь ее двор, духовник. И ходя по комнатам замка, мы можем подняться на самый верх, на башню замка. Из башен замка мы увидим устье реки, самой большой реки Ирландии, Шеннон, и прекрасный вид. В замке имеется также фольклорная деревня, которая называется Folk-Village. И Бунрати Folk-Village – это деревня 19 века, уже перенесет нас в викторианские времена. Мы получим представление, как живут, как жили в те времена люди, какие магазины они могли посещать. Здесь находится и школа, и дом доктора, и магазин по продаже вязаных изделий, и керамических изделий, и каких-то товаров для дома. Все это наши туристы могут купить и всегда покупают с большим удовольствием. И здесь же находится самый настоящий деревенский паб, который был открыт в 1854 году, и туристы при желании могут посетить. Вот справа у нас нижний слайд. Это типичный ирландский коттедж, покрытый соломой, типичное жилище разных регионов Ирландии. Наши гости могут посмотреть и посетить викторианскую деревню. Все это находится в замке Бунрати и фольклорной деревне Бунрати. Теперь слово предоставляется Эвану в Дунбек. I hope you can hear me. Can you hear me, Elena? We can hear you now, Evan. Yes. Oh, fantastic. Thank you. Dobra den. Good day to you, everybody. My name is Evan Butler. I'm from Doonbeg, which is on the west coast of Ireland. You heard a little bit about Shannon Airport. So I'd like to tell you a little bit about where we're located. We're on the west coast of Ireland, about 50 minutes from Shannon Airport. In our area, we have lots of activities and attractions. And what you're seeing on the screen at the moment is actually an overview of our resort. You'll see in the top right-hand corner, in the distance of the Cliffs of Moher, we have 1.5 miles then of beach of Duckmore Bay, and our hotel. Our resort is a 5-star hotel with a Championship Links golf course. Just to tell you a little bit about our accommodation is suite-based, and we have 3 categories of suites. And each suite has up to 4 different bedrooms. So it's ideal for couples, families, groups traveling together. And you'll see there, for example, our Ocean View suite, size-wise, goes from 1,100 square feet up to 3,000 square feet. So just to remember, accommodation in Doonbeg is suite-based. Some of the finest luxury suites you'll see in Ireland, and particularly on the west coast. Some other things that we have, amenities on site, include our White Horse Spa, a great place for rest and relaxation, and our Ocean View restaurant, particularly for our Russian friends. And I have to say 2019 saw an explosion in Russian visitors coming to the west coast of Ireland. Unfortunately, we can't travel at the moment, but hopefully that will return in 2021. But one of the interesting things for people from the Russian market is our food. We source everything locally. Our Ocean View restaurant was awarded the Best Hotel Seafood Restaurant in Ireland and also Best Restaurant in Munster in 2019. It specialises in seafood. And we know our suppliers, we know where our food is coming from.
Actually, we've put in here a nice little recipe, which Elena and Anna will share with you afterwards. It's for a summer cake. It's very simple, very easy to use, very easy to create. Some of the other dining options we have on site is Trump's Bar and Restaurant. This is a fantastic place to meet locals, other hotel guests, and golfers as well. Just take it on to the next slide here. I mentioned our suppliers. Doonbeg village is 3 miles from the hotel. The village has a population of 784 people. 305 of us work at the hotel. The village is very much an integral part of what we offer. When people come and stay with us, typically they'll stay for maybe 3 nights. They'll eat in Trump's Bar and Restaurant, they'll dine in the Ocean View restaurant. And then we encourage them to go to the village in Doonbeg, and we run a shuttle bus up and down to the village where you've got great pubs, great restaurants like Morrissey's, Tubridy's and Igo's. Great place to go and meet locals in their own environment, have a couple of pints of Guinness, and when you're full of Guinness, you just say to the bar person, we want to go back to the hotel, and they call us and we come and pick you up and take you back to the resort. We have some fantastic food trails in the area. Worth to mention is the Wild Honey Inn, which is the only Michelin star pub in Ireland, and it's in a town called Lisdoonvarra, quite close to us. We've got the Burn Smokehouse, and that map there is just to give you an idea of the various places to explore in the county, which is County Clare, which is the area that we are located in. I mentioned golf. We're in the top 6 golf courses in Ireland, and close by we have the courses of Lahinch and Ballybunion. The type of golf course that you're looking at there is a typical course that you will see on the west coast of Ireland and the north coast of Ireland. It's called a links golf course. If any of your clients are interested in golf, at some point in their life, they will want to come and play in a championship links golf course. It's the type of land that golf was invented on. In Russia and near Moscow, for example, you have some of the finest parkland courses, or if you think of golf in America, it's mostly parkland courses. These are courses that are not beside the ocean and not in sand dunes. So just one thing to know, if you have anyone interested in golf, it's on a championship links golf course that they'll want to play on. Even though we're one of the top golf resorts in Ireland, 60% of our guests do not golf at all. So it's not just for golfers. So if your clients are interested in culture, heritage, visiting the cliffs of Moher, the Burren, exploring hidden gems along Ireland's wild Atlantic Way. But these are just some of the activities you'll see here on the diagram that we have on site. Obviously I mentioned golf, with cycling, go-karting, horse riding on the beach is very popular, and surfing is a hugely popular sport in the west coast of Ireland. And I know you might associate it with Hawaii and Australia, but some of the best surfing can be had off the west coast of Ireland. The Shebeen, Ol Ceol agus Crack. This is the Gaelic, which is the Irish language, for drink, music and fun. Crack is the Irish for fun. This is an old cottage that's on the resort, and literally what we do is we light a fire in it and we invite people along. This is great for families of 12 or more, or small groups, where we light a fire, we tell stories, we sing songs, Irish songs in particular, and Irish dancing. A great place to see the old cultural heritage parts of Ireland and how people used to live in cottages in times gone by. Talent wins game, but teamwork and intelligence wins championships. Now, the reason I use that quote is one of the big things about coming to Ireland for your clients is meeting the people. And sometimes there may be a language barrier, and that's where Olga comes into play. And Olga has great knowledge of Ireland, I have to say, but it's about meeting people. It is about sharing stories. It's exchanging ideas. So Doonbeg, County Clare, finally I'd say to you, where a warm welcome awaits you, where you get a great village, great people, great food, great golf, great activities. And finally, what I'd like to do is, we also, as part of the Trump organization, have a wonderful collection of hotels in America.
And on the call today, we have Marcus Torres, who is one of our GSOs. Marcus might tell us a little bit about our hotels in the States. So Anna, Elena, thank you for the opportunity, and everybody, thank you for listening. Thank you very much, Ivan. It was very interesting. Thank you. Thank you. Thank you, Evan. Now, сейчас передаем мы слово Маркус. Marcus, please tell us a little bit more about other Trump hotels, a collection of other hotels that you have. Thank you, Anna. Good afternoon, everyone. It's been, I guess, 2 years since I had the chance to visit your offices in Moscow, so apologies for not having been back. I'll take a minute just to show you the book. This is the slide, the double page from the Sodis book that you currently have out there. Daria has been always very inviting for our hotels. We've done some Forbes advertising with Sodis in Moscow, in Russia, and this is the current book. We cover almost all the US section. I think there's 1 or 2 more hotels. So all these 6 hotels that we have out there, 5 of them are Virtuoso hotels. They're 5-star, 5-diamond hotels. If I start on the left, our flagship in Washington, D.C. on Pennsylvania Avenue, it's been converted, the old US Post headquarters, a few blocks down from the White House into a hotel. The next one is the one in Chicago on Michigan Avenue. It's the 5th tallest tower in the United States. And you have a fantastic view of Chicago River and Michigan Lake, even though you're not right on the lake. Our main competitor in Chicago is the Peninsula. Then we have our hotel in New York. We like to joke with our Mandarin friends because they charge a lot more than us because they have the Trump view. They are our friends, but we are just on Colombo Circle in front of the Mandarin. So as you can see here, up to 4-bedroom suites, overlooking Central Park on Colombo Circle. This is, especially for longer stays that we have coming in from your part of the world, it has kitchens in all suites, which makes them almost like apartments. And obviously the location in Midtown Manhattan. The next one is Trump Las Vegas. It's a non-gambling hotel, which differentiates us from most of the other hotels. You can see the strip down from the window. And the last one, oh no, there's another one on the right. This one is Waikiki Island, the only 5-star, 5-diamond hotel in Waikiki. It's also a Virtuoso hotel. And then, let me see the pictures covering, which one is that one? Oh, Trump Miami, yes. So this one is more for golfers because we're not on the beach. And I totally understand when guests travel, especially Europeans travel to Miami, they want to be on the beach. Very often when I go to Miami, I book one of the wonderful hotels on the beach and I don't tell my colleagues I'm around because they might get upset. So if you have spa clinic, that's the Russian clientele we get. There's weight loss systems. There's a clinic attached to this hotel as well. So skin, medical, but mostly it's a golf resort. And then what I would like to add, our 2 hotels in Scotland. We have a chateau in Aberdeen, especially these days when people are looking for privatization. It's 16 rooms that can be, we offer it as a buyout as well. Full kitchen, and it's on the beach, horses, hunting, shooting, fishing, these kind of activities can be done. And the second one in Scotland is Trump Turnberry, south of Glasgow. And they have cottages as well, up to 4-bedroom cottages that can be rented independently. And I thank you very much for the time. Okay, thank you very much, Marco. Thank you. И сейчас мы мгновенно переносимся обратно в Ирландию. Слово Ольге. Мы с вами поднимаемся вверх по побережью, которое изрезано очень сильно небольшими заливами, бухтами от отеля Дунбек на скалы Мохер. Скалы Мохер протянулись на протяжении 8 километров и в наивысшей точке поднимаются на
217 метров над уровнем моря. 325 миллионов лет тому назад на месте Ирландии был тропический теплый океан, а здесь находилось устье огромной реки типа Миссисипи. И все донные отложения, песок, ил, отмершие ракушки, морские звезды за столько много миллионов лет спрессовались, что после того, как произошли геологические изменения, поднялись скалы Махер. На скалах всегда много посетителей, чтобы посмотреть это чудо природы. И скалы довольно, скажем так, мягкие, их подтачивает море, здесь много пещер, много таинственных гротов. Здесь же снимались эпизоды фильма о Гарри Поттере, если кто-то поклонник «Принц-полукровка». Ну и также мы видим отдельные скалы, которые стоят в море. Это с нами так пошутило море. На этих скалах гнездятся большие колонии, до 30 тысяч морских птиц, самых разнообразных. Ну и символом скал Махер являются птицы, которые по-русски называются тупики. По-английски они называются puffins. Мы можем посмотреть скалы как сверху, так и снизу. Например, внизу, вот слева, мы видим быстроходный паром, который отходит из гавани с имения Дулин. Дулин – это верхний левый слайд. Здесь небольшая гавань, и мы можем посмотреть скалы снизу. Между прочим, вот эти скалы, после них только уже Америка, это Атлантический океан. То есть, когда мы на пароме выходим, мы оказываемся сразу же в океане. Паромы могут доставить нас на острова Аран, которые расположены прямо напротив скал. В хорошую погоду их очень хорошо видно. Где-то полчаса продолжается наше путешествие, и мы к самому большому острову, который называется Инишмор, можем причалить. На этом острове можем осуществить экскурсию в тележках, которые запряжены осликами, или более привычным способом на мини-автобусе. Здесь разговаривают на гельском языке. Постоянное население острова 800 человек. Английский язык можем услышать только от туристов. После хорошей прогулки здесь имеются и пабы, и рестораны. Здесь можно приятно провести время, но также и если гости хотят, можно отправиться на острова меньшего размера. Там тоже можно и экскурсию на машине сделать, и пешеходную экскурсию, и экскурсию на велосипедах. Вот такие острова у нас находятся в океане. Знамениты они своим вязанием. Свитера с острова Аран, каждый свитер по преданию имеет свой определенный узор. Мамы, сестры, дочери вязали когда-то свитера своим рыбакам для того, чтобы каждый человек имел свой уникальный узор. Славятся эти изделия из махера, из шерсти, именно с островов Аран. Такое особое вязание. И чтобы вы получили представление, как выглядит остров, посмотрите, пожалуйста, на правый верхний слайд. Вот такой вот далее мы видим вот эти подобные скалам Махер, да, мы видим здесь древний форт, который был основан людьми, которые сначала заселяли где-то 1500 лет тому назад эти острова. То ли это было укрытие какое-то фортификационное, а сам остров состоит из скальных, мягких, известняковых пород. Жить здесь было непросто, люди как-то смогли выжить, и экскурсия на острова Аран оставляет незабываемые впечатления. Но если мы поднимемся от деревни Дулин дальше по побережью, мы попадем в местность, которая называется Бурен. Бурен – это биологический заповедник, расположенный на площади 200 квадратных километров, имеет свой незабываемый пейзаж, и именно на Бурен мы можем увидеть 85% всех растений Ирландии, от альпийских до орхидей. И в центре Бурен находится Дольмен Пулнаброн. Дольмен Пулнаброн был построен людьми, которые жили здесь более 3000 лет тому назад. Мы не знаем, кто они были, у нас не осталось никаких письменных свидетельств. Дольмен мог быть знаком того, что здесь живет определенный клан, чтобы другие не заходили на территорию. Ну и также Дольмен был местом духовного поклонения и общения с духами предков. Когда-то давно на вот этот огромный каменный
каменную крышу весом около 1,5 тонн, была покрыта землей, дерном, то есть это было сооружение, но с прошедшими годами люди, которые за ним ухаживали, бесследно исчезли, и теперь мы можем видеть вот такой каменный дольмен. Останки были найдены 32 кремированных людей. Это говорит нам о том, что это было место, где общались с потусторонним миром, где общались с духами предков, но незабываемый карстовый пейзаж местности Бурен и вокруг дольмена Пулнаброн, это мягкий известняк, который изъеден осадками, образуются карстовые, скажем так, пещеры, недалеко есть карстовая пещера, ну и мы можем получить представление о мегалитической такой постройке, если мы посмотрим на нижний правый слайд. Мегалитические постройки есть не только на западе Ирландии, они есть и на востоке. Недалеко от Дублина, в долине реки Боин, где она образует огромную излучину, расположены постройки, которые старше пирамид. Старше египетских пирамид 5500 лет назад мегалитические постройки, проходной курган Нью-Грейндж, Даут и Наут построили люди, которые не знали колеса, у которых не было лошадей, как сельскохозяйственных животных. Они построили это своими руками. Это тоже были места поклонения солнцу. Считается, ученые, что эти люди были огнепоклонниками. Места, где происходили спиритические, духовные практики, и построены эти постройки так хорошо, что когда мы заходим в курган Нью-Грейндж, 5500 лет назад построенный, за все эти годы курган ни одного раза не протек. Вот это качество. Спасибо, Ольга. Сейчас мы хотим передать слово дальше нашему дорогому Ашфорд Касселу. Леночка, открой, пожалуйста. Did that work? Yes, yes, Shane, we can hear you. Yes. Shane? Oh, I'm trying to go back. Anna, can you go back onto the previous slide? Sorry, for some reason it won't work for me. Oh, there we go. Never mind. Good afternoon, everybody. It's lovely to be here, and thank you for having me. And it's fantastic to see so many people on the call. I'm delighted to give you a little bit more information about Ashford Castle. So to give you a little bit of a history, I suppose, of the property, it's the oldest castle hotel in Ireland. So it dates back to 1228. It's nearly 800 years old. And it's spent the last 8 years as a 5-star hotel located on the west coast of Ireland. It was the summer home of the Guinness family at one point, so the very famous Irish brewing family. They use it as their hunting and fishing lodge. And as you can see, it's a pretty spectacular estate. So it's a 350-acre estate. It sits right on the edge of Lough Corrib. It's the largest lake in the Republic of Ireland. And at your disposal on property, you have a huge wealth of activities. You can fish, you can do everything. I'll talk about that in a little while. I'm going to try and move to the next slide if I can. There we go. Oh, too far. So as I said, we're located on the west coast of Ireland. We're about a 2.5-hour drive or so from Dublin, about an hour and a half or so from Shannon, and as Anna and Elena have mentioned, we're about a 45-minute drive from Galway City, so that would be our closest city. And then about a 45-minute drive to Westport, which is a beautiful little coastal town, you know, full of kind of Irish charm and character. And I've included 5 reasons to love Ashford, but realistically, there's probably about 500 reasons to love Ashford. But this just gives you a little taste of, I suppose, the property itself and some of the reasons that make Ashford very special. The castle itself, as I mentioned, is 800 years old, or almost 800 years old, and you're steeped in history while you're there. So it's a real immersive experience.
you know, the Irish hospitality that we're so famous for. You meet people who have worked there for 10, 20, 30, 40 years in some cases, and they are so incredibly passionate about the property and the area. As I mentioned, we're on a 350-acre estate, so you have a huge wealth of activities at your disposal. And then there's a huge, I suppose, sense of place and a very strong connection with the local community. So a huge amount of the team in Ashford, you know, hail from the local area, and they want your guests and clients to experience the village, experience the surrounding areas as locals, I suppose, and involve yourself and immerse yourself in the culture. We also provide a huge kind of amount of authentic and meaningful experiences. So we this year have created a number of unique experiences. We have our own unique experiences ambassador on the estate now, who'll take your clients off property for a day, and they'll get to, I suppose, see the road less traveled. They'll get to meet the locals, meet the people that you won't meet ordinarily. You can't find it in a guidebook, you can't book it online. And then of course, exceptional dining options as well in the castle. Move on, something. Oops. Was that meant to happen, Anna? Did I do that or did you do that? Anna, I think you're on mute. Thank you, Anna. So once you've arrived to Ashford, this is our main reception area. It's a space that we call the Oak Hall. And from there, then you're escorted to one of our 83 individually designed bedrooms. For some reason, this is not working for me. Don't make it good. Would you mind skipping to the next slide, Anna, please, if you don't mind? Thanks. Just tell me when you want. Perfect. So we have 83 rooms in the castle. As I said, they're all individually designed. So each room is very, very different, but they all feature the likes of silk fabric walls. They all have Murano crystal chandeliers with full air conditioning right throughout the entire property. We have some fantastic interconnecting options as well. So if you have family traveling or something like that, and we'll guarantee that obviously at reservation stage. You might skip on to the next slide there, Anna, if you don't mind. So we also have one private suite on the estate. It's called the Hideaway Cottage, and I think now more than ever, this is what people are looking for in terms of a little bit of seclusion, a little bit of privacy, and kind of being on their own to a certain extent. I suppose the beauty of the Hideaway is that while it does sit on the edge of the lake and it's that little bit more private than the rest of the castle, you still have, of course, full access to the castle. It's only a 3 or 4 minute walk from the property. You do have a driver on standby while you're staying there. You have bicycles to use to explore the estate and get around. You can dine down here if you'd like. There's a fully stocked minibar down here, so you're self-sufficient to a certain degree. But of course, if it's the case that you'd like to come up to the castle and dine up there, use the bar, use the billiards room, the cinema, of course, that's all open to our guests to experience as well. The next slide, please, Anna. Thank you. In terms of dining options, then we have our main dining room. This is the George V. This is where breakfast is served each morning. Breakfast is I suppose, the perfect way to start the day here. So a little dash of Irish whiskey in your porridge, and you know, it's a great way to set you up before you head out and do some of the activities, or if you head off property. And dinner is served in here in the evening. This is a little more traditional, so we do ask for a jacket for gentlemen in here. The two wonderful gentlemen that you see on the right hand side are the two guys that run the restaurant. So the top right hand side, you'll see Martin Gibbons. He's our maitre d'. Martin is our longest serving team member. He's been there for 45 years. And then below him, you'll see Robert Bowe. He's our restaurant manager, and he's been there for 32 years. So really, you know, people off the property. Also, you have a couple of casual dining options. So our dungeon restaurant is the image on the bottom right-hand side, located in the castle. This would have been the pantry of the Guinness House. And just above that, then you have the cottage, which is a short walk over the bridge from the castle, 2 or 3 minutes. Again, casual. On the top left-hand side, you see the Connacht room. This is where we serve afternoon tea each day. This would have been the dining room of the Guinness House.
and afternoon tea is a tradition that we've continued since the Guinness time in the castle. And below that then, the white and green striped image you'll see is Stanley's, and that's our American style diner. So there really is something, I suppose, to suit every palate, be it casual or formal. So if you have clients that are staying with us for 2 or 3 or 4 nights, there's something for every night if they're staying. Next slide, please, Anna, thank you. Of course, no Irish castle hotel is complete without a great bar. So this is our Prince of Wales cocktail bar. We also have our billiards room, which is on the first floor of the castle. But here you get a great cocktail, great pint of Guinness. And again, you'll see the longevity of service in here. So Noli is our bar manager. He's been in the castle for upwards of 25 years. Behind him, Paul has been there for close to 30, believe it or not. So again, you notice that longevity of service right throughout the entire property. Next slide, please, Anna, thank you. And as I mentioned earlier on, we have a huge amount of activities on property. Probably one of the most popular will be our falconry experience. So this is Ireland's School of Falconry. It was the very first School of Falconry to open in Ireland, believe it or not. They opened 21 years ago this year. And this year we have, I suppose, renovated or restored the falconry school to really a level that you won't see anywhere else in Ireland. So for all intents and purposes, it's very much a 5-star hotel or residence for the birds, but get to take part in what we call a hawk walk here. So where you go out with your own instructor, your own bird onto the estate, and it really is probably one of the most immersive and most unforgettable activities that we offer on property. But Anna, if you don't mind skipping to the next slide, I'll talk very briefly about the rest of our activities as well. So we have over 30 activities on property, and that includes everything from fishing with Frank. He's our estate gillie. He's 3rd generation on the property. He handcrafts all of his own boats. You can take our 2 Irish wolfhounds for a walk each morning. We have horse riding. You can shoot. You can do off-road driving. You can zip line. You can tree climb. There's something to suit pretty much every age and every level of experience and every level of fitness as well. And just the next slide, please, Anna. Thanks. So something just to touch on as well, and I suppose this is very, very current with people becoming an awful lot more aware of the footprint that their travel is leaving on the world. Sustainability is something that we've really embraced, I suppose, in the last number of years. So, you know, we've done things like eliminating single-use plastics. That's something we're going to have completely eradicated by 2022. We've replaced all of our plastic bottles with glass bottles. We've introduced bees onto the estate, so we have our own honey very shortly, hopefully. And we work very, very closely with our local village. So we're hoping to become Ireland's very first green destination in the next little while. So just something to keep in mind. And just the next slide, please. Thanks, Anna. Just also show you, I suppose, some of the team of Ashford. This is a very, I suppose, a cross section of some of the Ashford team. We've been very lucky in the last number of years to receive a number of awards. A number of years ago, we received Virtuoso Best of the Best. That was in 2015. And this year, we were the very first and only Irish property to receive the Forbes 5-star accreditation. So we're absolutely delighted with that. And these are some of the team that make, I suppose, that magic happen when your clients do come to us and make their stay very, very special. And just the last slide, thank you, Anna, and then I will hand it over. Which one do you want, this one? There you go, perfect. So just to very briefly mention, the last one. Very briefly mention our sister property on the estate. This is the Lodge at Ashford Castle, and this is our 4-star offering. This would have been the home of the estate manager, and we've transformed it now into a 64-bedroom hotel. So it really is, I suppose, the best of both worlds in the sense that you can still book all of the activities on the estate.
You still have full access to the grounds and the gardens of the estate, but on average, you're looking about 40% less expensive than the castle. So this has been completely restored as well in the last number of years, very much a kind of a country house feel and overlooking the lake as well. And finally, I'm going to leave you with a little recipe from our amazing pastry chef, Paula. So Paula has created a recipe for a kind of a traditional brown bread. It's one that we serve on property and one that I've actually been making a lot of since I started working from home. So if you'd like to have a little go yourself and have a little taste of Asheville at home, please feel free to do so. Thank you very much for your time. And of course, if you have any questions, I'd be more than happy to answer them. Спасибо большое, Shane. Thank you very much, Shane. So сейчас мы переносимся обратно к Ольге, которая нам расскажет про аббатство Конг, да, находящееся прямо рядом с Ашфорд. Да, рядом с замком Ашфорд-Касл находится деревня Конг. В деревне находится аббатство, которое так и называется, аббатство Конг. С 7 по 12 века аббатство разрушали, отстраивали. Ну и последняя реставрация была, когда в Ашфорд-Касл, это было имение семейства Гиннес. Сэр Бенджамин Ли Гиннес восстановил аббатство. Мы видим его в таком виде. И для нас интерес вот представляет правый слайд. Это небольшой домик рыбаков. Монахи любили рыбу. Речка Конг впадает в озеро Кориб, на котором и стоит, в общем-то, отель. Ну и монахи остроумно очень решили для себя, что будут ловить рыбу, находиться они будут в аббатстве, и с помощью хитроумной системы их извещало, что рыба поймалась. В аббатстве Конг есть также знаменитый крест из аббатства Конг, который представляет собой, ну, образец, скажем так, ритуального ювелирных изделий, которые были характерны для Ирландии в средние века. Можем дальше. Далее мы переезжаем из аббатства Конг в Дублин, в столицу Ирландии. Дорога примерно занимает, ну, чуть меньше 3 часов, 3 часа, скажем, в среднем 3 часа. И мы с вами по скоростной магистрали, виды очень красивые, но нигде не останавливаясь, доезжаем до Дублина. Столица Ирландии, город Дублин, был основан в середине 8 века викингами. Дуф-лин, дуф темный, лин – вода. Такого цвета вода в реке Лиффи, в устье которой и был основан город Дублин. Но до викингов здесь уже жили кельтские кланы. Довольно мирно уживались они между собой, пока сюда не пришли в конце XII века англо-норманы. Англо-норманы устанавливают в Ирландии английское владычество, которое продлилось 800 лет до 1922 года. И мы видим Дублинский замок. Отсюда осуществлялось все управление Ирландией, политическое, административное. От старого замка, построенного в 1204 году, осталась центральная башня Рекордс Тауэр. Это почтенная дама постройки 1204 года. Говорит нам о прошлом. О прошлом говорит же нам и собор Святого Патрика, построенный приблизительно в начале XIII века. Посвящен он нашему патрону, покровителю Ирландии, Святому Патрику. Недалеко, кстати, от Ашфорд-Касл находится гора Кроук-Патрик. С горы Кроук-Патрик Святой Патрик благословил всю Ирландию и изгнал из Ирландии змей. В Ирландии змей нет. А вот последний слайд внизу вы можете увидеть убранство собора. Собор живой, там проводится большое количество самых разнообразных мероприятий, ну, служится служба, и мы видим перед нами алтарь, в котором находятся регалии рыцарей ордена Святого Патрика. Вот баннеры уже несуществующих ирландских аристократических родов, кирасы, все регалии. Это прошлое Ирландии.
Ну, а мы, наверное, сейчас перейдем к настоящему. Нет, немножко о прошлом. Это было совсем древнее прошлое, средние века. А вот у нас имеется внизу, это университет Тринити Колледж и его башня, которая является визитной карточкой Кампанелла. Старый кампус представляет собой застройку георгианской эпохи. Мало где она сохранилась на континенте в результате двух разрушительных войн, да и в самой Англии не так много осталось. Ну и в университете Тринити Колледж находится знаменитая библиотека. Вот нижний слайд – это большой зал библиотеки, где весь заполненный древними манускриптами. Здесь же находится арфа. Арфа – символ Ирландии. И эта арфа, старинная арфа, принадлежала мифическому королю Брайану Бору. Все О'Брайены, кстати, ведут себя происхождением от этого короля. А наверху мы видим книгу Келлс, манускрипт, написанный в 800 году монахами. Знаменитая эта рукописная книга, написанная на телячьих пергаментах тем, что каждая страница очень богато украшена иллюстрациями. Либо это из жизни святых, либо это узоры, в которых переплетаются кельтские, немецкие, скандинавские мотивы, иногда заглавная буква, искусно расписанная фигурками людей, животных, занимает целую страницу. Выставка книги Келлс находится в особой комнате. Там представлено две части. Одна часть, сама книга состоит из 4 частей. Одна часть показывает нам каллиграфию, как же писали древние писцы. А другая часть – это обязательно какая-то иллюстрация. Каждый день переворачивается одна страница. В 2011 году, во время своего исторического визита в мае, королева Елизавета II посетила библиотеку и была на выставке книги Келлс, оставила свою запись в книге для почетных посетителей. Ну и с правой стороны 2 слайда – это Гиннес Хаус, там, где производится знаменитое пиво Гиннес. Гиннес официальное название темное вещество по-английски, black stuff. Здесь когда-то производили пиво Гиннес. Само здание состоит из 7 этажей, Гиннес Хаус, и мы возносимся вверх, подобно вот этим маленьким пузырькам, когда наливают в бокал пива Гиннес, на 7-й этаж. На 7-м этаже находится бар Gravity. 360 градусов обзор, там разливают пинту. Но сам Гиннес Хаус мы можем посмотреть историю создания пива, интерактивная экспозиция о том, как пиво варят сегодня, как его разливали в прошлом, все, скажем так, рекламные кампании, которые когда-либо проводились, предметы рекламные пива Гиннес. Здесь же вы можете в особо оборудованном месте, оно оборудовано как ирландский паб, разлить свою пинту Гиннеса, научиться ее разливать и получить сертификат. Вы будете сертифицированным разливальщиком пива Гиннес. И для небольших групп имеется, кстати, можно заказать отдельную комнату, там будет более углубленно, ну и как бы, если группе не хочется с основной массой участвовать, это будет такой, значит, private комната. О прошлом говорит нам и район Темпл-Бар. 2 слайда с левой стороны. В район Темпл-Бар каждый вечер устремляются десятки тысяч гостей города Дублина. Здесь находятся пабы, рестораны, кафе. Здесь пьют знаменитое пиво, и не только Гиннес, но также и Смитвикс, и Galway Hooke, все виды крафтового пива. Здесь рестораны, пабы, живая музыка. Это место сосредоточения вечерней жизни. Отсюда, в общем-то, и пошел город Дублин. Ну, о настоящем нам говорит основной слайд, на котором показан мост Сэмюэль Бекет Бридж в виде стилизованной арфы. Арфа, еще раз повторю, символ Ирландии. И на ее фоне находится центр, конвеншн-центр, где проходят съезды, самые разнообразные конференции, встречи. Это уже на реке Лифе и находится в местности, которое называется Доклендс. Так прошлое перекликается с настоящим. Ольга, спасибо вам большое.
А сейчас мы передаем слово отелю Мэриан. В Дублине есть очень много хороших отелей, но сегодня с вами один из них, Мэриан Hotel, говорит Рухти. Hello, good afternoon, everyone. I hope everyone can hear me, and thank you to Anna and Elena for welcoming me and inviting me to represent the Marion Hotel in Dublin this afternoon. The only Russian I know is Здравствуйте, and I don't even think I'm saying that correctly, but my father actually lived in Russia for a long time when I was a child, so I have only been there once, but hopefully I'll get back again soon. But we are going to the Marion in Dublin now, and just one moment while I just get the presentation. But we're an independent Irish-owned hotel located right in the heart of the city centre. So usually when people come to Dublin, they'll fly into Dublin and then go to stay with ourselves in the Marion and explore Dublin, and then go over to Ashford Castle and then down to Doonbeg and fly out of Shannon, or vice versa. So the city centre of Dublin is actually only about a 25-minute cab ride, taxi from the airport. So it's very, very close, which is lovely. So just location-wise for everyone on the call here, I know Olga went through a lot there, not that I fully understood most of it, or any of it, but everything is within a 5 to 10 minute walking distance in the city centre, which is very, very helpful. So we're located here on Upper Marion Street, and actually right across from the Marion Hotel is our Prime Minister's office. There's the National History Museum and the National Art Gallery there. And then right then at the end of the road then to the left is Trinity College, which is the most famous university in Ireland. And it's really quite beautiful to walk around, and that's where the Book of Kells is, where Algo was mentioning earlier on. And then just 3 blocks over from us then is Grafton Street, which is the pedestrian shopping street. So that gives you the idea that everything is very close by. And what's nice is that this area here is Georgian Dublin. So everything kind of goes back to the 1700s, where this is where the elite families of Dublin used to live and used to be in the surrounding area. So it's the kind of the elite area in the city centre. The Marion Hotel itself, the 4 townhouses here are comprised of the hotel, and these 4 buildings date back to the 1760s. Our owners, we have 3 Irish owners, and they bought them now about 26 years ago. So inside, they're all communal inside, they all flow between each other, and then we built a contemporary garden wing that wraps around the back of the 4 Georgian townhouses. And with that, we're very fortunate, especially at the current times and with the pandemic that we're going through, when we reopened, that we are the only hotel in the city centre of Dublin that has outdoor gardens. So we've been experiencing the most beautiful sunshine here over the last few weeks in Dublin. So we're hoping that will continue when we reopen at the end of July. This is just an image here of the front entrance. So it's really like walking into a private home rather than a hotel, which is lovely. And then you arrive straight into the front hall area. And you'll see here that we have quite an extensive art collection. So if any of your clients have an interest in art, we actually have the largest privately owned art collection in the country. And with that, we have an audio art tour for guests to enjoy. So they get the headset and a little booklet, and it's a 45-minute tour around the Marion Hotel, learning about our art collection, which is actually all owned by one of our owners. So it's very special to us. When you go through the front hall, then you come into the drawing rooms here. And the drawing rooms is definitely more of a tranquil area in the hotel, a nice relaxing area. Every day of the year we have fires burning in the drawing rooms. And what's special is that this is where afternoon tea is served. And when you go to any 5-star property or even any 4-star property in Europe, afternoon tea is very special. But what we've done is a little bit different, that you'll see here that the pastries are all replicas of the artwork throughout the property. So it's something nice to do, that you get you can do the audio art tour and then have the art afternoon tea. So you'll be able to even see yourself the resemblance as well. And what's nice is when we reopen every day, in the drawing rooms, we're gonna have a harpist playing. So we've had that for the last few years, and then we'll continue that again when we reopen.
Sticking with the food and beverage outlets at the hotel, the Garden Room restaurant, we opened about 18 months ago. So this is where breakfast is served and then it's all day dining. But it's, again, there's nowhere else like it in the Dublin city centre, because during the summer months then we have then tables and chairs and settings that we bring outside around our pond area there as well. So it's really quite beautiful there. You'll see the bottom right. And then we do have the upper terrace as well. So that during the summer months now, and hopefully in August, we'll be able to have cocktail service out here. And then afternoon tea is also served outside of the terrace. But then again, you see the whole hotel is then in the cube and then with the gardens in the middle. We are home to restaurant Patrick Guibo's, which is more of a fine dining. It's a 2 Michelin star restaurant, and we're actually the only hotel in Ireland that has a 2 Michelin star restaurant in the property. So we're very fortunate for that. And this is actually a 21 karat gold rose petal ceiling here as well. But if your clients are interested in food, it's open from Tuesday to Saturday and lunch and dinner service. But it's really the creme de la creme of the dining experience when you come to Ireland. We then, off the drawing rooms, we have our bar number 23, which is our whiskey bar. So of course, when anyone comes to Ireland, whiskey is a must. And this bar is actually, if you're staying in the hotel, it's open 24 hours for guests of the hotel. But we have an extensive list of cocktails there and whiskey, which is lovely. And then during the peak season as well, after 7 p.m, we do like to make it just for residents only. So it definitely is a nice quiet area. Whereas downstairs, the lower level of the hotel, is definitely one of my favorite areas, that it is the cellar bar. So I've been director of sales at the Marion Hotel now for 4 years. Before that, this was the place that I used to love going with my family and my friends. So the house number 24 of the hotel is actually where the first Duke of Wellington was born and raised. And this is then in the lower part of what was his home and his household. So this is where the help used to work down here, the servants, it was the kitchens, the wine cellars, and now we've made it into our cellar bar. So there's actually 8 semi-private areas off the main bar area there. And then we hope to resume that every Thursday we have traditional Irish music down in the bar. But it's a great place for local people, and then a great place for tourists and for guests of the hotel as well. So there's always a lovely ambiance around there. Last year, it was actually next week, or this week last year, so a whole now 12 months that we reopened our spa facilities. So we did extensive work and we tripled the size of our spa. So really to bring that wellness aspect to your clients when they are guests of the hotel. So we have 5 brand new treatment rooms, a brand new relaxation area there that you'll see at the top. We have a nail salon, hair salon, and we actually have a physiotherapy site there as well, room there with a full-time employee. And then of course we do have complimentary bikes should your clients wish to explore, or should they dare to explore Dublin city centre as well. And should there be a family, we can always get additional bikes as well. In terms of guest rooms, ladies and gentlemen, we have 143 guest bedrooms at the Marion Hotel. And then with this is now in the garden room. So this is our entry level. So you'll see it's very bright, very spacious. And especially for the city centre, we're very privileged and very lucky that we have the larger rooms for our entry level. And then when you go into the main house then, you'll see all of our suite product will be in the main house. And you'll see that every room is different. So the high ceilings, that's a deluxe accommodation. Here's a junior suite. And what's lovely is that with the high ceilings, there's the little bits of history. And Olga will be able to share more of this when you do come to Dublin, that the first floor is where the parents used to sleep. And then it was the children, and then it was the help on the 3rd floor. So as you go up and forward, the ceiling gets lower as well. So all those little bits of history. And even when you stand across the street in Georgian Dublin, it was all to give the perception that the building was taller than it actually was. That's just one of our speciality suites there. So you'll see that we really have retained a lot of the Georgian features. And what's very, very special about the Marion is that when you come to Dublin, rather than staying in a regular hotel, staying in a Georgian townhouse definitely has that little special added touch for your clients as well. And should it be a family, we do have the largest penthouse in Dublin city centre. So it sleeps up to 6 people and has its own private terrace as well, which we're very, very happy about.
And then just to finish, I know we heard from Shane earlier on. Shane and the Ashford Castle and the Marion Hotel have a very, very close relationship. So for your clients who wish to experience Georgia in Dublin and then wish to experience a castle, that you can arrange that we do have a town and country package, which is a lovely offering that they have 3 nights at the Marion and then 3 nights at Ashford. Because both hotels are part of leading hotels of the world as well, which I'm sure you're all very familiar with. So if anyone needs more information on that, it's on both of our websites, but myself or Shane would be more than happy to answer any questions. So there's 3 tiers depending on the budget of your client. But that's everything from the Marion. I'll type in my email address should anyone want to contact me directly. But thank you again, Anna and Elena, for having me on the call today. Yeah, thank you very much. Thank you very much, Ruthie. Thank you. And of course, as everyone knows, we have a very good relationship with all the hotels. So please ask about the special rates and offers, and we'll be very happy to offer you. Yes, of course. And here, перейду на русский, да, теперь мы решили показать вам все возможные пути, которые можно, всевозможные itineraries, да, которые можно сделать по Ирландии. Потому что сегодня, к сожалению, мы могли только показать одну, даже я бы сказала, комбинацию, да, чуть-чуть Wild Atlantic Way и немного Дублина, да, но вот здесь вот, и, может быть, Ольга могла бы нам чуть-чуть рассказать по каждому, да, то, чтобы вы понимали, для какого клиента какой маршрут подходит лучше всего. Ольга, слово вам. Для людей, которые несколько ограничены во времени и прибывают в Дублин, мы предлагаем тур в течение 3 дней. Это Дублин, затем возле Дублина находится мегалитическая постройка Нью-Грейндж и замок Малахайт. Замок Малахайт это англо-нормандский замок XII века, который сохранился очень аутентично, владели им семейство Талбот, и интересен тем, что все предметы в замке, все до одного, это предметы, которые принадлежали этому аристократическому семейству. Также мы рекомендуем посещение национального парка и монастырского поселения Глендалок, а также гор Уиклоу. Это для тех, кто ограничен во времени и может провести в Ирландии, например, 3 дня или на восточном побережье 3 дня. Если же люди хотят увидеть красоты Ирландии, тогда рекомендуется 3 дня в Дублине и 3 дня на западе Ирландии. Мы уже получили некоторое представление. Ну, мы едем, вот, например, в замок Бунрати, на горы, на скалы Махер, это занимает 1 день с переездом из Дублина. Затем либо же останавливаются в гостиницах, которые сегодня прозвучали, либо можно осуществить поездку, которая называется «Кольцо Керри». Это мы всегда предлагаем гостям, чтобы они увидели, насколько разной бывает Ирландия и насколько она красива. По западной части Ирландии от города Голвей к замку Ашфорд местность называется Коннемара. Она разительно отличается от Дублина, отличается от той части, где находится гостиница Дунбег, например, ну, Ашфорд Касл, это на западе Ирландии в провинции Connacht. Это все по своему, так сказать, виду, и это абсолютно разные части страны. То есть человек может провести, например, до 7 дней в Ирландии, до 6 дней в Ирландии и получить представление, ну, в основном о стране, скажем так. Это мы не затрагиваем Северную Ирландию, потому что Северная Ирландия – это другое государство. Да. Хорошо, спасибо большое, Ольга. И плюс хотела бы обратить ваше внимание, девочки, что тоже, соответственно, у всех клиентов разный интерес, разные возможности. Кто-то любит больше посмотреть виды, чуть меньше истории, да, и, соответственно, любит сделать хайк или залезть на гору, что-то такое более атлетическое, да, то для них вот как раз очень подойдет Wild Atlantic Way или Causeway Coastal Route, да, там, где мифы также очень интересно переплетаются с видами. А для тех, кто предпочел бы больше историю и более комфортное расположение, да, в том плане, что они постоянно находятся в Дублине и делают радиальные поездки по востоку, да, более исторической. Нельзя сказать, что это более историческое, но чуть больше, наверное, сосредоточение там, то вот обратите внимание, что строится именно таким образом. Да, вот такая просто небольшая вставка, я была уверена, что вам будет полезно и интересно понять, как лучше строить эти программы. Все, Анечка, слово тебе обратно. Да, также просто хотела обратить ваше внимание вот на этот слайдик.
тут по-английски мы можем перевести, если нужно. Просто чтобы вы знали, для ваших клиентов также можно предложить полеты на вертолете, чтобы не делать длительных и утомительных переездов на машине. Вот на вертолете, допустим, занимает 50 минут от Ашфорд-Касл, от замка Ашфорд до Дублина. Можно организовать вот такой 50-минутный перелет, чтобы 3 часа не ехать на машине, особенно если это без остановок. В Ирландии 5 международных аэропортов. Ну, про них чуть-чуть даже отели вам уже рассказали. То есть вот есть возможность тоже пролететь на вертолете, покататься, посмотреть красоты или просто прилететь из точки А в точку Б. Будем рады ответить на все ваши вопросы. Если у вас они накопились, пожалуйста, задавайте или нам, или нашему гиду Ольге, или же нашим отелям, которые сегодня были с вами. Спасибо вам большое за внимание. Жалко, что мы вас не видим. Но всех Янечка, и может быть как раз тогда дадим возможность отелям, как мы хотели сделать вот этот небольшой сюрпризик. Да. Guys, we are coming to the end of our presentation. I just thanking everyone, and thank you for being with us, and thank you for your time. And also we wanted to come back to the little surprises that we can offer the girls for being so attentive. And you can ask your little questions if you have them ready. And whoever answers correctly maybe can win something interesting from your side. Who would like to speak first? Anna, it's Evan so here. We've got Evan. Yeah, Evan, we've got you. Great. So Evan, Jane, and Ruthie are all with us. So if you can ask your questions to the girls. I'm going to ask a really tricky question because the prizes will be so good. What is the population of the village of Doonbeg? I remember what Olga said. Вы помните, о чем рассказывала I can see that 800 people. Guseva was the first one to answer. We will accept the closest. Yeah, so 800, 670, 700, 800, 500. Ольга. Елена Гусева, да? Да, Елена Гусева, мне кажется, была первой, кто правильно ответил, 800 человек. I think that Elena Guseva was the right one who answered 800 people. So even here is your winner. Ольга, это правильный ответ? Congratulations. The exact figure is 784. Oh. So. Okay. Okay, so 800 is the nearest one. Yeah. So congratulations. Okay, thank you very much, Helen. For my question, I have, so the winner will get lunch for 2 at the Marion Hotel. And what do Ashford Castle and the Marion have in common? I think it was my last few seconds of my presentation. Что общего? Вопрос от Руфи, что общего между замком Ашфорд и отелем? Leading hotels, yeah. Perfect. Thank you. Okay. It's Ellen again, I think. Elaine, your turn. So you might have noticed in my presentation, I mentioned a family that are quite famous that owns the property at one point. So if anyone can give the name of that family, you are in. Daria. Daria, yeah. Brilliant. So it'll be the prize for Ashford is afternoon tea for 2. So Daria, we look forward to seeing you hopefully. Excellent. At some point.
Excellent. We will contact all the winners. And here I can see we have some questions to the guide. Ольга, есть к вам вопрос? Да, пожалуйста. Да, спрашивают, уточните, пожалуйста, с какого возраста детей уже можно полноценно проводить экскурсионные программы? Что бы вы рекомендовали? Наверное, все зависит тоже от маршрута. Наверное, мы больше будем говорить про Дублин и окрестности. Да, да, вот мы то, будем что полегче. говорить о Дублине и окрестностях. Хотя наши гости, когда переезжают из Дублина, например, на запад, да, замок Бунрати, там фольклорная деревня, очень нравится детям. Там есть fairy trail, то есть где живут феи, там очень интересно. И там же имеются домашние животные, которых можно подойти, погладить. Карликовые козы, например, лошади живут. Там очень большое... То есть, в принципе, где-то, наверное, с 2,5, с 3 лет, вы бы сказали? Да, у меня были дети, например, семьи, ну, с детьми. Детям было и 5, и 6, и 12 лет. То есть довольно интересно для всех. Вот. И, да, и когда мы едем, например, в замке Малахайт, там живут павлины, там есть галерея бабочек, то есть мы заходим вовнутрь, там живут везде тропические бабочки. Это всегда очень интересно. Да, то есть здесь в данном случае просто я думаю, что будет хорошо, если вы нам, ну, как мы всегда, в принципе, вы всегда с нами делитесь возрастом детей, если есть, да, в семьях, которые путешествуют, да. И поэтому мы всегда можем детей, под вас, да, подстроить маршруты, самого которые будут наиболее подходящие. Возраста, да, от малышей до подростков. Да, единственный вот момент, что, конечно, Дикий Атлантический путь, да, обратите внимание, что большой период идет в переезды, да, то есть дети, которые плохо воспринимают вот длительные переезды, наверное, это, конечно, не для них. Ну и расскажите, пожалуйста, об особенностях получения визы, девочки, мы вам всем обязательно вышлем. По этому поводу информацию, погодные условия, да, так как вы, Ольга, нам подсказали, погодные что условия вы находитесь... здесь... Под Гольфстримом, да, который очень да, на западе Ирландии, вот отель Дунбек, да, особенно, там воздействие теплого океанического воздуха, скажем так, ну, очень часто осадки. Они очень мелкие, такой дризлинг, да, мелко-мелко идет вот дождик. Я не скажу, что тропические ливни, но такое вот нужно быть к этому готовым. Какой бы сезон, вы сказали, Ольга, хуже всего для посещения? Хуже всего для посещения это, конечно же, зимние месяцы, например, февраль и ноябрь. Это самое. Потому что я думаю, что это и ветра, соответственно, да, и ветра, соответственные ветра, да. Это и февраль, и ноябрь. А на удивление, на Новый год мы имеем всегда определенное количество гостей. Больших дождей нет. Вот январь, да. То есть именно февраль. А какое самое лучшее время? Наверное, это вот поздняя весна, май, сейчас лето, да, вы бы сказали? Ну, лето, конечно, летние месяцы, ну, к сожалению, больше всего гостей у нас в это время. Хотя осенью, например, может быть, это не всем подходит из-за детей. Осенью, в сентябре и октябре может быть великолепная, чудесная, ясная, тихая погода. Ну, и я думаю, что, конечно же, осенью также мы можем увидеть красоту природы, да, то есть она не непосредственно зеленая, да, как мы привыкли, или всегда зеленая. Идет окраска в желтый, оранжевый. Ну да, окрашивают в красные цвета, желтые, оранжевые. Очень долго держатся листья на деревьях, потому что, ну, такова природа. Такие погодные условия. Я поняла. И вот еще один вопрос к нам поступил, Ольга. Расскажите про то, как и когда, где и когда можно увидеть китов, и с чем можно совместить данный маршрут. Можете, пожалуйста, поделиться с нами вашим опытом? Например, мой опыт такой, что если вы останавливаетесь в Дунбек, вот эта часть Ирландии как раз характерна для того, чтобы наблюдать из Дулин, например, паромы, когда отходят, да, тогда можно видеть и китов, бутылконосов, и дельфинов, вот именно вот в этой части, которая называется горы Махер. А есть ли какой-то сезон? Да. Они же, наверное, мигрируют, да, вдоль этой части, или там постоянно проживают? Расскажите. На этот вопрос я вам не готова ответить. Возможно, кто задал вопрос, я могу ответить в личном порядке насчет сезонов. Хорошо, мы это тогда уточним и напишем вам подробнее. Да. У полуострова Дингл, например, вот китов и дельфинов мы наблюдаем все время. Понятно, замечательно. То есть тем самым проживание в отеле Trump, even we're just talking about the whales, when and where can we see the whales, most likely. So Trump Hotel is a very good spot. Yeah, well, actually, just south of us, Loophead Lighthouse is a peninsula, and to the south of that is the Shannon Estuary, which is perfect for dolphin watching.
So you're more likely to see dolphins in that neck of the woods. And there are boats that will take you out to do some dolphin watching. Great place to visit. So again, it's a very good place to start, and then, for example, go along the west side up towards the Galway and carry on the way. Да, поэтому, девочки, вот можно, например, также начать, как вот и говорила Руси, можно приехать, мне кажется, у меня подвис, нет? Интернет, слышно меня? Да. Кажется, да, слышно, хорошо, я просто вижу, картинка подвисла. Соответственно, вы можете построить маршрут, как приехав в аэропорт Шаннон и путешествовать дальше по западному побережью, да, или вы можете, это будет ваша окончательная точка, да, где вы посмотрите дельфинов и китов, то есть вы прилетаете в Дублин, смотрите радиальные экскурсии вокруг Дублина, а потом уже уезжаете на западное побережье, и можно этим закончить. Да, и про сезон, какое время лучше всего, я уточню, обязательно вам пришлю информацию. Какие-то еще вопросы есть у кого-то? Вижу, что вопросов пока что больше нет, никто ничего не пишет. Спасибо вам большое еще раз за ваше время, за ваше внимание. Получилось, что у нас час 20, час 21. Спасибо вам за ваше терпение, девочки. Я знаю, что у всех время вам очень дорого. Уже кто-то отсоединяется, поэтому еще раз хотела бы всех поблагодарить и жду вас всех в понедельник на тур от Титаника до Винтерфелла по мотивам «Игры престолов». А на следующей неделе мы вам расскажем... Thank you so much. Ирландию. Да, спасибо, Юлечка. Да, спасибо всем, девочки, всех целуем, обнимаем. And guys, thank you very much. It was extremely interesting and informative. It feels like we've all been to your hotels, and we hope we will see them in real life very soon, and we'll be able to welcome our and Sodi's clients to these lovely properties. And it's great that you make these combined packages which will optimize their travel. So thank you one more time very, very much, and wishing you a very good week. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you. Спасибо, спасибо, bye-bye. Пока-пока. Bye. Thanks for having us. Пока.